Você pode ser bom sem Deus? Vamos descobrir. Incrível! Aí está. Prova inegável de que você pode ser bom sem acreditar em Deus. Mas espere, a pergunta não é: você pode ser bom sem acreditar em Deus? A pergunta é: você pode ser bom sem Deus? Aqui está o problema. Se Deus não existe, qual fundamento permanece para que bem ou mal, certo ou errado sejam objetivos? Se Deus não existe, os valores morais objetivos não existem. E aqui está o porquê. Sem um ponto de referência objetivo, não temos como dizer que algo está realmente para cima ou para baixo. A natureza de Deus fornece um ponto de referência objetivo para os valores morais. É o padrão ou estándar no qual todas as ações e decisões são medidas. Mas se não há Deus, não há nenhum ponto de referência objetivo. Tudo que temos é o nosso ponto de vista, que não é mais válido do que o ponto de vista de qualquer outra pessoa. Esse tipo de moralidade é subjetiva e não objetiva. É como uma preferência por sorvete de morango. A preferência está no sujeito, não no objeto. Por isso não se aplica a outras pessoas. Da mesma forma, a moralidade subjetiva só se aplica ao sujeito, não é válida ou obrigatória para qualquer outra pessoa. Assim, em um mundo sem Deus, não pode haver nenhum mal e nenhum bem. Nada além de indiferença cega e impiedosa. Deus manifestou a sua natureza moral para nós em forma de mandamentos. Eles fornecem o fundamento para deveres morais. Por exemplo, o atributo essencial de Deus, o amor, é expresso em seu mandamento: ame o seu próximo como a ti mesmo. Este mandamento fornece um fundamento sobre o qual podemos afirmar a bondade objetiva da generosidade, abnegação e igualdade. E da mesma forma, podemos condenar a maldade objetiva da ganância, do abuso e da discriminação. Isso levanta um problema. Algo é bom só porque Deus assim o quer? Ou Deus quer algo porque é bom? A resposta é nenhum. Em vez disso, Deus quer alguma coisa porque Deus é bom. Deus é o padrão dos valores morais, assim como o espetáculo musical ao vivo é o padrão para uma gravação de alta fidelidade. Quanto mais uma gravação soa como o original, melhor ela é. Da mesma forma, quanto mais perto uma ação moral está em conformidade com a natureza de Deus, melhor é. Mas se o ateísmo é verdadeiro, não existe um padrão definitivo, e então não pode haver obrigações ou deveres morais. Quem ou o que estabelece tais deveres sobre nós? Ninguém. Lembre-se, para o ateu, os seres humanos são apenas acidentes da natureza, animais altamente evoluídos. Mas os animais não têm obrigações morais um para com o outro. Quando um gato mata um rato, ele não faz nada moralmente errado. O gato está apenas sendo um gato. Se Deus não existe, então devemos ver o comportamento humano da mesma forma. Nenhuma ação deveria ser considerada moralmente certa ou errada. Mas o problema é, bem e mal, certo e errado, existem. Assim como a nossa experiência sensorial nos convence que o mundo físico é objetivamente real, a nossa experiência moral convence-nos de que os valores morais são objetivamente verdadeiros. Toda vez que você diz, "Ei, isso é uma injustiça, isso é errado", você afirma sua crença na existência da moralidade objetiva. Estamos todos bem conscientes de que o abuso de crianças, a discriminação racial e o terrorismo são errados para todo mundo sempre. Isto é apenas uma preferência ou opinião pessoal? Não. O homem que diz que é moralmente aceitável estuprar criancinhas está tão errado quanto o homem que diz 2 mais 2 são 5. Isso tudo equivale, então, a um argumento moral a favor da existência de Deus. Se Deus não existe, valores e deveres morais objetivos não existem. Mas os valores e deveres morais objetivos existem. Portanto, Deus existe. O ateísmo não fornece um fundamento para a realidade moral que cada um de nós experimenta todos os dias. Na verdade, a existência de moralidade objetiva nos aponta diretamente para a existência de Deus. Can you hear me?
Yes, sir. Let's leave aside Christianity and historical examples for a second. All night you guys have been grappling with issues like morality and, what is right, what is wrong, and meaning. But my question is simply, why are you so afraid of subjective moral reasoning? I mean, do you think that we're all just going to start raping and pillaging just because we don't have a book to tell us what to do? I mean, are you afraid of that? Like, I'm not, because that's not going to happen. And that, Nazis were bad, but there were Christian Nazis and there were atheist Nazis. So I don't see, what are you so afraid of? Do you lock your door at night? Yeah. Sure. I hear what you're saying. Sounds very cavalier, though. My goodness. If we weren't afraid of all of this, we would not be in a national debt. The billions... China is secular. Sorry? China is secular. Sorry? China is secular. That's right. What does that mean? I mean, they're not raping and pillaging, and neither are we. Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my. Have you read what happened during the Red Guards Rebellion? Have you read what happened during the Boxer Rebellion? Do you know who has killed more people in the 20th century than China and Russia? 60 million apiece? Wow. It makes the Holocaust seem tame. The 20th century became the bloodiest century in history. And the reason it became the bloodiest century in history, I can see, is you could just see the weapons of our warfare were piling up and there was no guiding principle to take us anywhere. Now, in a perfect world, yes, we don't need to be afraid. Have you seen what happens in our courts of law, where people supposedly love each other and all that comes about in hate and vitriol and damage? I don't think the question is fairly stated as what are you afraid of? I'm just saying it is basically unlivable. I didn't conclude that. An atheist like Jean-Paul Sartre concluded it. We killed more people in the 20th century than the previous 19 put together. And your question is, what are we afraid of? The fact of the matter is, if morality is purely subjective, then you have absolutely nothing from stopping anybody for being a subjective moralist to choose to just zing one through your forehead and say, that's my answer. How do you stop that? Obviously, you don't believe that's the way it should be. No, neither do I. So it's not a case of what am I afraid of. It's a case of the fact that if you're willing to say to me that moral reasoning can be purely subjective, I just say to you, look out, you ain't seen nothing yet if everybody believed what you did. Do you know, funny, interesting, when I was in the Soviet Union, former Soviet Union, Stalin eliminated 15 million of his own people. 15 million of his own people. And at the Center for Geopolitical Strategy, they didn't want to even name his name and so on. His daughter, Svetlana, made the comment. It is quoted both by Malcolm Muggeridge in his writings and by historian Paul Johnson in Modern Times. Svetlana was standing by the bedside of her father before he died. She said the last thing he did was clench his fist toward the heavens one more time, put his head back on the pillow, and he was gone. This is his daughter raising the question, whatever got into my father to have that kind of hatred and hostility? And when 15 million were killed of his own people, it is interesting that the faculty members and the general who chatted with me there, my wife will tell you, sat around the table with tears in his eyes when he watched what had been done to his own country by his own leadership. So subjective morality would be very good if we all wanted to be nice people and live around each other without any fear of each other. But the reason you lock your doors, and the reason we have our police, and the reason we have our military, and the reason we have our law courts is because when subjective morality becomes totally subjectivized, this is what happens in society. So it's a great idea, but I hope nobody absorbs it. Thank you. We go on to the next one there. Thank you.